Problem. The previous set question, sir. Let D be a metric. Let D be a metric defined by D of f comma g. D of f comma g is equal to maximum of f of x. Maximum of f of x minus g of x. What? Over the space c of 0 comma 1. That means set of all continuous functions over the interval 0 comma 1 is such that f of x is defined as x and g of x is defined as x squared. Then find the distance between f comma g is equal to dash. Options are 1 by 4, option B 1 by 2, option C 1 by root 2, and option D 1. Is your answer? Anyone please? Sir, వాయిస్ వినిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకే, దీని ఆన్సర్ చెప్తారా? మెట్రిక్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేసాం సార్? డి ఆఫ్ ఎఫ్ కమా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు maximum of mod f of x minus g of x అండి. ఓకే సార్, వేర్ f comma g are f of x equal to x and g of x equal to x square, both are continuous, right? So these two elements are belongs to c of 0 comma 1. So now find d of the distance between f comma g. So maximum of modulus of x minus x square అండి, right sir? x comma x square, where x is lies between 0 less than or equal to x is less than or equal to 1, right sir? So but we know that y is equal to f of x equal to x ante y is equal to x line kada sir. This is y is equal to x line, and y is equal to x square ante this one. So ila untundi, right sir? So this is y is equal to x line. So this is 0 point, this is my 0, and this one is 1. So in the interval 0 to 1, y is equal to f of x. Y is equal to f of x is greater than x square, right sir? Therefore x minus x square is positive in this interval, right sir? X minus x square is positive. Therefore modulus of mod of x minus x square is also equal to x minus x square only, because this one is positive kabatti, right sir? Therefore which is equal to maximum of modulus, remove change sir, x minus x square, where x is lies between 0 to 1. సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం మనం ఆల్రెడీ చేసినాం అనుకుంటారు అనాలిసిస్లో. ఏ విధంగా దీని యొక్క మ్యాక్సిమం ఎక్కడ వస్తుంది సార్? సపోజ్ అజ్యూమ్ దట్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో నౌ ఫైండ్ అవుట్ h dash of x which is equal to 1 minus 2x and equate to 0. Then we will get x is equal to 1 by 2 sir. At the point x is equal to 1 by 2 వద్ద ఇది ఎక్స్ట్రీమం తీసుకుంటుందండి. h double dash ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సార్. h double dash equal to -2 which is less than 0 sir. So less than అవుతుంది కాబట్టి x is equal to 1 by 2 దగ్గర it takes maximum value అండి. ఒకవేళ h double dash of x is greater than 0 at the point x అయితే then given function takes minimum value at the point x అండి, right sir? ఇక్కడ is less than 0 కాబట్టి at the point x is equal to 1 by 2 the given function takes maximum. So now substitute x equal to 1 by 2 here. So maximum value వస్తుంది. So 1 by 2 minus 1 by 4. 1 by 2 square is nothing but 1 by 4 sir, which is equal to 2 minus 1 by 4, which is equal to 1 by 4 sir.
So the distance between f comma g, which is equal to 1 by 4, and is it okay? So option A is correct answer. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి సార్. Okay, sir. Next one. Let rho be this submetric. ఇది కూడా previous set question అండి. Let rho be the submetric. That means supremum on the space same set C of 0 comma 1. Maximum మనకు దీనిపైన అడుగుతాడు సార్. Of where C of 0 comma 1 is set of all continuous functions, continuous real valued functions over the interval 0 comma 1 and okay sir. And the function f of x is defined as x if 0 is less than or equal to x is less than or equal to 1 by 2 only, equal to 1 minus x if 1 by 2 is less than or equal to x is less than or equal to 1. So x is less than or equal to 1. So ఇది less than తీసుకొని ఇక్కడ equal తీసుకున్నాం కాబట్టి. So next, and g of x is also defined as g of x equal to 0 if 0 is less than or equal to x is less than 1 by 2 and less than or equal to, and 1 minus 2x if 1 by 2 is less than x is less than or equal to 1. Sir. Then find d of f comma g. That means distance between f and g. Rho అన్నాం కాబట్టి rho right. Rho of f comma g. That means the distance. So దీని వాల్యూ ఎంత సార్? ఎవరైనా చెప్తారా? ఆప్షన్స్ ఆర్ 0, ఆప్షన్ బి 1, ఆప్షన్ సి 1 by 2 and option D 3 by 2 only. Anyone please? హలో సార్, చెప్పండి మేడం. సబ్మెట్రిక్ అంటే ఏంటి సార్? మాక్సిమం సబ్మెట్రిక్ అంటే అర్థం కాలేదండి. లెట్ రో బి ది సబ్మెట్రిక్ సార్, అది దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్? రో అన్న డి అన్న ఒకటే మేడం. అలా అంటుంది, అది కాదు సార్. సబ్మెట్రిక్ ఆన్ స్పేస్ అని దానికి ముందు సబ్మెట్రిక్ అండి. సబ్మెట్రిక్ అంటే సుప్రీమోమెట్రిక్ మేడం. మాక్సిమమ్. ఓకే. మీన్స్ రో ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మీకు జనరల్ గా ఒక్కోసారి ఇవ్వడు మేడం, వీటి నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సబ్మెట్రిక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాక్సిమం మెట్రిక్ ఆర్ సుప్రీమోమెట్రిక్ అంటాం. బోత్ ఆర్ సేమ్ అండి. ఇంతకుముందు సేమ్ డిఫైన్ చేసిన మెట్రికే. సబ్మెట్రిక్ అన్నా మాక్సిమం మెట్రిక్ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్. ఎందుకంటే విచ్ ఈస్ ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్స్ అనే క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ కదా మేడం. కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అనే క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ అయితే అది టేక్స్ బౌండెడ్ అండ్ టేక్స్ ఇస్ బౌండ్స్ అండి. సో సుప్రీమం వాల్యూ దాని యొక్క మాక్సిమం వాల్యూ అవుతుంది. కాబట్టి సబ్మెట్రిక్ అన్నా మాక్సిమం మెట్రిక్ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్. ఒక్కోసారి మాక్సిమం మెట్రిక్ అని కూడా ఇస్తారు మేడం. సో ఇది దాని యొక్క మెట్రిక్. Anyone? Buchya sir? 1 సార్, ఆప్షన్ బి నా సార్.
One, sir. Let me check, sir. Let given that f of x equal to x if x is lies between 0 to 1 by 2 and 1 minus x if x is lies between 1 by 2 to 1, and g of x equal to 0 if x lies between 0 to 1 by 2 and 1 minus 2x if x is lies between 1 by 2 to 1 only. So first of all, row of f comma g, find out check. Row of f comma g is nothing but supremum of mod f of x minus g of x where x is belongs to 0 to 1 only. ఇది కదా metric. So now first of all find out f of x minus g of x, and what is f of x minus g of x, which is equal to this one minus this one, sir. So వీటి యొక్క డొమైన్స్ సబ్ డొమైన్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా, సో దాన్ని డైరెక్ట్గా తీసేసాను x minus 0, sir. If 0 less than or equal to x is less than or equal to 1 by 2. Next one 1 minus x minus of 1 minus 2x, sir. If 1 by 2 is less than or equal to x is less than or equal to 1, right, sir? So which is equal to x and 0 less than or equal to x is less than 1 by 2, and 1 minus x minus 1 1 getting cancels, minus x plus 2x and which is also equal to x if x is lies between 1 by 2 is less than x is less than or equal to x is less than or equal to 1, right, sir? So that means f of x minus g of x is equal to x for all x belongs to 0 to 1, right, sir? Now take the modulus of this one. So row of f comma g, which is equal to supremum of mod f of x minus g of x, right, sir? Which is equal to supremum of x only, sir. Supremum of mod x, sir. Supremum of mod x, but we know that x is belongs to 0 to 1, right, sir? Whenever x is positive here, so mod x is also mod x equal to x only, so which is equal to supremum of x where x is lies between 0 to 1. సో దీంట్లో సుప్రీమం వాల్యూ ఎంత సార్? 1. 1, sir. ఎక్స్ సుప్రీమం వాల్యూ ఎంత ఎక్కడ తీసుకుంటుంది సార్? మాక్సిమం వాల్యూ 1 దగ్గరనే కదా, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో రో ఆఫ్ ఎఫ్ కామా జీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. Next one. Compute the distances with respect to the matrix T1. D1 of f comma g is defined as integration of 0 to 1 mod f of x into g of x dx, and d infinite of f comma g, which is equal to maximum of 0 less than or equal to x is less than or equal to 1 and f of x minus g of x. Submetric, and this one is called L1 metric అని కూడా అంటాం, లేదా L1 నామ్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వస్తాయి క్యాపిటల్ L1 where f of x equal to x and g of x equal to x cubes. ఈ రెండింటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నేను ఒకటి చెప్తాను, మీరు సెకండ్ వన్ చేయండి సార్. Solution. So first one, given that d1 of f comma g, d1 of f comma g అంటే ఈజీగానే చేయొచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 1 mod of x minus x cube, right, sir? f of x equal to x, g of x equal to x cube into dx.
but we know that y is equal to x. Y is equal to x line is this one, right, sir? So y is equal to x cube అంటే మనకి ఇలా వస్తుంది. సో ఇది 0 to 1 మధ్యన ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది సార్. దిస్ ఇస్ 0 అండ్ దిస్ ఇస్ 1 సార్. సో ఈ 0 to 1 మధ్యన ఎక్స్ క్యూబ్ అనేది ఎక్స్ కంటే తక్కువగా ఉంటుంది సార్. సో ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అండి, రైట్ సార్? ఇన్ 0 to 1 మధ్యన దిస్ ఈజ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లైన్ and this one is y is equal to x cube line. So x minus x cube is positive, therefore remove the modulus value here. So which is equal to integration of 0 to 1 x minus x cube into dx. So which is equal to integration of x equal to x squared by 2 minus integration of x cube equal to x power 4 by 4. Limit from 0 to 1, which is equal to 1 by 2 minus 1 by 4 and right sir, which is equal to 1 by 4. So d1 of f comma g, which is equal to 1 by 4. What about next? D infinity of f comma g find out change, where d infinity of f comma g equal to supremum of 0 is less than or equal to x is less than or equal to 1, such that it is defined as modulus of f of x minus g of x. It may find out change in value, right? చేస్తారా? ఇది మార్నింగ్ సార్ ఎఫెక్ట్ చెప్పండి. ఆర్ infimum and f of c2 is equal to maximum or supremum అయ్యేటట్టు ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. In that case we can say the given function attains its bound and analysis can. So మీరు over the 0 1 కాబట్టి submetric maximometric both are same మేడం. The maximum value find out చేసినా supremum value maximum value find out చేసినా రెండు సేమ్ వస్తాయండి. ఓకేనా మేడం? ఓకే సార్. 8/27 సార్ ఆన్సర్. సార్ 8/27 సార్ ఆన్సర్. అర్థం కాలేదు సార్, కొంచెం గట్టి మాట్లాడండి. డి ఇన్ఫినిటీ సార్. మళ్ళీ చెప్పండి సార్. డి ఇన్ఫినిటీ ఆన్సర్ ఎంత సార్? 8/27. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సార్. 8/27 వచ్చింది సార్. దీని ఆన్సర్ యాక్చువల్గా 2√3/9 వస్తుందండి. ఇది కరెక్ట్ కదా చెక్ చేయండి సార్. నెక్స్ట్ వన్. Next one. Compute d infinity of x square comma expressed in the space c of 0 comma 1 or c of 0 comma 2. What is d infinity and d infinity of x square comma expressed, which is equal to the supremum of 0 less than or equal to x is less than or equal to 2x, since interval is 0 to 2 sir, such that mod of f of x minus g of x only, that means x square minus of x plus 2 అంటే minus x minus 2 sir, minus x minus 2. So f of x minus g of x తీసుకోండి సార్. this is equal to x square minus x minus 2 కదా. సో దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఏమొస్తాయి సార్? x minus 2 and x plus 1, x minus 2 into x plus 1 సార్. సో మనకి x అనేది 0 to 2 ఉంది కాబట్టి దిస్ టర్మ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ అండి.
This is positive. And this term x is 0 to 2 ఉంది సార్, either equal to 0 లేదా negative sir. This is negative. So total this term is negative sir, less than or equal to 0. Right sir, in the interval 0 to 2. So modulus of f of x minus g of x equal to, మనకు తెలుసు సార్, mod x is equal to minus x if x is less than 0 అని. Right sir. So x square minus x minus 2 is less than 0 in this interval. So this value is equal to supremum of 0 less than or equal to x is less than or equal to 2 minus of mod remove చేయండి సార్, minus of x square minus x minus 2 అని. Right sir. So which is equal to supremum of 0 less than or equal to x is less than or equal to 2 x plus 2 minus x square. Okay sir. So now find the maximum for this. So assume that some h of x is equal to x plus 2 minus x square and h dash of x equal to 1 minus 2x, 1 minus 2x. So and equate to 0, h dash ని equate to 0 చేస్తే x is equal to 1 by 2 వస్తుందండి. ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినామా సార్ మనం? లేదు సార్, చేయలేదు. అది వేరే ప్రాబ్లం అండి. ఓకే ఓకే. At the point x is equal to 1 by 2, the given function takes extremum అండి, either maximum or minimum. So now find h double dash of x. H double dash of x is equal to minus 2 which is less than 0. So this point only ఒకటే critical point వచ్చింది కదా. So this point, at this point the given function takes maximum sir. So that maximum is a supremum. So which implies that substitute x equal to 1 by 2 here. So 1 by 2 plus 2 minus 1 by 4 sir, which is equal to 1 by 2 minus 1 by 4 is minus 1 by 4 ena plus 2. అంతేనా సార్? Sorry, minus or plus side? Plus, which is equal to 9 by 4 sir. So d infinity of f comma g, where f is equal to x square, g is equal to x plus 2, which is equal to 9 by 4 sir. Is it okay? హలో Next one. సార్. సార్, చెప్పండి మేడం. ఇన్ కేస్ హెచ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చింది అనుకోండి, ఆ కేసులో ఎలా చేస్తుంది సార్? h double dash అంటున్నారా ఎస్ సార్, 2 క్రిటికల్ పాయింట్స్ వస్తాయి అప్పుడు. మేడం? మనకు మాక్సిమం మన మినిమం మనకు 2 కాదండి. ఇఫ్ ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ మాక్సిమం మినిమం సింగిల్ వేరియబుల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేయండి మేడం. ఈక్వేట్ టు 0 చేస్తే మనకి ఎక్స్ వాల్యూస్ వస్తాయి. దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ కాల్డ్ క్రిటికల్ పాయింట్స్ అంటాం, లేదా స్టేషనరీ పాయింట్స్. అంటే ద గివెన్ ఫంక్షన్ టేక్స్ ఐదర్ మాక్సిమం ఆర్ మినిమం అట్ దీస్ పాయింట్స్ అండి. సో నౌ ఫైండ్ హెచ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మేడం. ఒకవేళ లెస్ దెన్ 0 అయింది అనుకోండి అట్ దీస్ పాయింట్స్, ఇది సి అనుకోండి మేడం. h double dash of c is less than 0 అయింది అనుకోండి at the point x equal to c, given function takes maximum మేడం. ఒకవేళ h double dash of c is greater than 0 అయింది అనుకోండి at the point x equal to c, the given function takes minimum. ఇది అనాలిసిస్ అయిపోయింది కదా మేడం? అయిపోయినట్టుంది కదా. ఓకే సార్. లాగ్రాంజెస్ థీరం చెప్పినప్పుడు సార్ చెప్పారండి. ఒకసారి అది కూడా ఎందుకైనా మంచి చూస్తున్నాను మేడం నోట్స్. నెక్స్ట్ వన్ pseudometric, PSC. Pseudometric. సేమ్ మెట్రిక్ ఏ విధంగా ఉంటుందో సేమ్ ప్రాపర్టీస్ అండి, బట్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సార్. దట్ మీన్స్ డి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుందండి. ఇది ఒకటి సార్. మనకి ఇంతకు ముందు డి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే
if and only if x is equal to y కదా, pseudometric లో ఓన్లీ implies d of x comma y equal to 0 implies that x is equal to y అండి. That means d of x comma x equal to 0 మాత్రమే అవుతే then that metric is called pseudometric. దీని కాన్వర్స్ ఒకవేళ రైట్ కాకపోతే that is called pseudometric అండి. Definition: let x be a non-empty set. Let x be a non-empty set. A function d x cross x to r union singleton 0, r plus union singleton 0 మీరు ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు. is said to be pseudometric on x if d satisfies the following conditions. Number 1, positivity. D of x comma y is always positive for all x comma y belongs to x, and d of x comma y is equal to 0 implies that x is equal to y, sir. Leda, or simply we can write d of x comma x equal to 0. And number 3, d of x comma y is equal to d of y comma x. That means the distance function satisfies symmetry property. And number 4, triangle inequality, which is less than or equal to d of x comma z plus d of z comma y. అయితే then d is called pseudometric అండి. రైట్ సార్. ఇక ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి, మనకి మెట్రిక్కి దీనికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓన్లీ దిస్ కండిషన్స్. మనకు మెట్రిక్ స్పేస్ కావాలంటే దిస్ కండిషన్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ కావాలి సార్. దీనికి ఆల్మోస్ట్ స్టేట్మెంట్. దట్ మీన్స్ whenever x is equal to y, d of x comma y is equal to 0, and d of x comma y is equal to 0 implies that x is equal to y కావాలి సార్. సో x is equal to y కావాలి. ఇది xx అయినప్పుడు మాత్రమే, ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు మాత్రమే 0 అవుతుంది ఇక్కడ సూడోమెట్రిక్ లో. ఎగ్జాంపుల్స్: let x is equal to r and d of x comma y is defined as modulus of x square minus y square, sir. x square minus y square మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, మనం ప్రాపర్టీస్ అన్ని చెక్ చేసినాం. సో d of x comma y is always greater than or equal to 0 since modulus function కాబట్టి ఫస్ట్ కండిషన్ is true, sir. And థర్డ్ కండిషన్ ఏంటి? d of x comma y which is equal to mod of x square minus y which is also equal to mod of y square minus x square అండి, which is equal to d of y comma x. Symmetry property is also true. And fourth condition, d of x comma z is always less than or equal to x comma y, x comma z plus d of z comma y. సో మనం ఆల్రెడీ చాలా డిస్కస్ చేసినాం కాబట్టి డైరెక్ట్ రాస్తున్నానండి, లేదంటే ఫుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, ఫుల్ రాయమంటే రాస్తాను, నో ప్రాబ్లం. సో ఫోర్త్ కండిషన్ ఈజ్ ఆల్సో సాటిస్ఫైడ్. బట్ వాట్ అబౌట్ సెకండ్ కండిషన్, సార్? d of x comma y is equal to 0 అయితే then that means modulus of x square minus y square equal to 0, which implies that x square minus y square equal to 0, which implies that x is equal to plus or minus y, sir. Plus or minus y. సో మనకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సార్, whenever x is equal to 1
y is equal to -1, then we will get d of x comma y is equal to 0, but x is not equal to y, sir. So if you choose x is equal to y, starting if x is equal to y, then d of x comma y is equal to mod of x square minus y square. X is equal to y implies that mod of x square minus x square, which is equal to 0, sir. So whenever x is equal to y, which implies that d of x comma y equal to 0. So which satisfies pseudo property, second property. So this function is a pseudometric. కానీ మెట్రిక్ కాదండి. In a similar way, if x is equal to r and d of x comma y is equal to x power 2n minus y power 2n is a pseudometric, where n is any natural number. R number అయితే మెట్రిక్ స్పేస్ అవుతుంది సార్. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, చెప్పండి సార్. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ కరెక్ట్గా తెలియట్లేదు సార్. ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సార్. మెట్రిక్ సార్ మీ వాయిస్ అసలు ఏమి వినిపించట్లేదండి, కొంచెం గట్టి మాట్లాడండి సార్. మెట్రిక్కి సూడోమెట్రిక్కి డిఫరెన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలి సార్. అసలు ఇది ఒకటే కండిషన్ అండి. మేబీ నేను ఇక్కడ తప్పు రాశాను ఏమన్నా, ఇది రాసుకోండి సార్. d of x comma x equal to 0 అండి. That means whenever x is equal to y implies that d of x comma y is equal to 0. ఓకేనా సార్? అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో ఎక్స్ వాల్యూ 1 వై వాల్యూ 1 తీసుకున్నప్పుడే ఇక్కడ 0 అవుతుంది. ఎక్స్ వాల్యూ 1 వై వాల్యూ -1 తీసుకున్నప్పుడు కాదా సార్? మరి అవుతుంది కదా సార్. మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు సార్ నాకు అసలు. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఎలా సార్? ఎక్స్ వాల్యూ 1 వై వాల్యూ 1 తీసుకున్నా, ఎక్స్ వాల్యూ 1 వై వాల్యూ -1 అది తీసుకున్నా మెట్రిక్ కాదని చెప్పడానికి చెప్పాను సార్. అది ఇది మెట్రిక్ కాదు. బోత్ ఆర్ నాన్ జీరో, నాట్ ఈక్వల్ కదా, కానీ దాని యొక్క మెట్రిక్ వాల్యూ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ మెట్రిక్. కానీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అయితే డి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది సార్. కాబట్టి ఇది సూడోమెట్రిక్. ఓకేనా సార్? అంటే దీని యొక్క కాన్వర్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది ట్రూ కాదని చెప్తున్నా. మెట్రిక్ కావాలంటే దాని ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్ కదా. సెకండ్ కండిషన్ లో మనకు ఉండేది డి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అని ఉంటుంది సార్. ఓన్లీ నెసెసరీ కండిషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. డి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై కావాల్సిందే ఖచ్చితంగా. కానీ ఎక్స్ whenever x is equal to y, d of x comma y must be equal to 0. బట్ d of x comma y equal to 0 అయినంత మాత్రాన x is equal to y కావాల్సిన అవసరం లేదు సూడోమెట్రిక్ లో. ఓకేనా సార్? if x equal to r of a comma b, sir, which is nothing but set of all Riemann integrable functions. సార్ చెప్పండి సార్, అది పైన ప్రాబ్లము డి ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు మాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వై పవర్ ఎన్ తీసుకుంటే కూడా సూడోమెట్రిక్ అయితే కదా సార్? ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వై పవర్ ఎన్ అది మనకి ఈ ప్రాబ్లం చేశాం సార్. ఆడ్ నెంబర్ అయినప్పుడు మెట్రిక్ స్పేస్ అవుతుంది కదా. మెట్రిక్ స్పేస్ అయినప్పుడు సూడోమెట్రిక్ కూడా అవుతాయి కదా సార్? ఎవ్రీ మెట్రిక్ స్పేస్ ఇస్ ఏ సూడోమెట్రిక్ ఆటోమేటిక్. ఓకే. If x equal to r of a comma b, set of all Riemann integrable functions on a comma b, and the metric defined by d of f comma g is equal where f comma g are Riemann integrable functions is defined as integration of 0 to a to ఇక్కడ a to b అన్నాం కదా. సో a to b
modulus of f of x minus g of x into dx is not a metric. Already discussed చేసినాం సార్. Is not a metric, but it is a pseudometric. But it is a pseudometric. ఎందుకు? Example, suppose assume that f of x equal to 0 and f of x equal to 1 by 2 at x is equal to 2, sorry 1 తీసుకోండి, and equal to 0 otherwise. Over the interval 0 to 2 తీసుకుంటున్నాం సార్. And g of x equal to ఏ విధంగా డిఫైన్ చేద్దాం సార్? f of x minus g of x some 3 తీసుకోండి సార్ at the point x is equal to 1, equal to 0 otherwise, over the interval 0, 2. ఓకే, లేదా ఎండ్ పాయింట్స్ ఆర్ బేస్ పాయింట్స్ తీసుకోండి. వీడియో f of x minus g of x చేయండి సార్. f of x minus g of x ఇది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్సా? కాదు. అట్ ద పాయింట్ x is equal to 1 దగ్గర ఇది కంటిన్యూస్ కాదు. అట్ ద పాయింట్ x is equal to 1 దగ్గర ఇది g of x is also నాట్ కంటిన్యూస్ అండి. బట్ modulus of f of x minus g of x ఏమవుతుంది సార్? ఇది 1/2 మైనస్ ఇది 1 తీసుకుందాం, ఇది కూడా 1 తీసుకుందాం, ఎందుకు క్రిటికల్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 1. సో 1 minus 3 అంటే ఎంత సార్? 2. f of x minus g of x which is equal to 2. 1 minus 3 is nothing but minus 2 if x is equal to 1, equal to 0 otherwise. So integration of 0 to 1, 0 to 2 తీసుకోండి, where a is equal to 0, b is equal to 2 sir. So modulus of f of x minus g of x into dx అండి, which is equal to, దీన్ని డివైడ్ చేయొచ్చు కదా, integration of 0 to 1 plus integration of 1 to 2 sir. So integral of this one is 0, this one is also 0 sir, into dx. ఎందుకు 0 to 1 దగ్గర ఈ 0 to 2 0 to 1 1 to 2 తీసుకోవచ్చు, అప్పుడు ఏం తీసుకుంటుంది సార్? 0నే తీసుకుంటుంది. సో టోటల్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. బట్ f and g are not equal sir. f and g are not equal. So d of f comma g equal to 0, but f is not equal to g. But whenever f is equal to g, integration of 0 to 1 mod of f of x minus g of x should be equal to 0. So that means f is equal to g implies that d of f comma g is equal to 0 అవుతుంది. But converse statement is not true sir. That means d of f comma g అయినప్పుడు f is not equal to g అవుతుంది. 0 అయినంత మాత్రం f is not equal to g sir. So this is a pseudometric. Is it okay? సార్ ఒకసారి పైన చూపించండి సార్. చెప్పండి మేడం. లేదు సార్, రాస్తున్నా, అందుకోసం అని చూపించమన్నాను. నెక్స్ట్ వన్, ఇది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సార్. ఓపెన్ బాల్ అండ్ క్లోజ్డ్ బాల్. మనం ఇది ఎంత
ఎంత బెటర్గా అర్థం చేసుకోవడం దానిపైన మనకు మెట్రిక్ స్పేసెస్ అన్ని దాని యొక్క ప్రూఫ్స్ అనేది అంత ఈజీ ఉంటుంది సార్. సో మీకు ఏదైనా డౌట్ అనిపిస్తే అడగండి సార్. అది ఓపెన్ బాల్ అండ్ క్లోజ్డ్ బాల్స్. లేదా నైబర్హుడ్స్ అని కూడా అంటాం సార్. లెట్ x with d be a metric space. Let x with d be a metric space and x naught belongs to capital X be any point in x, then and r be any number, r greater than 0 be any number any real number, then the set b of x naught comma r లేదా br of x naught, b of x naught comma r లేదా b of x naught br of x naught, which is defined as set of all points from x such that b of x comma x naught is less than r. అయితే then the set b of x naught comma r is called a open bar. It's called a open bar centered at x naught and radius r antam, which is denoted by b of x naught comma r. So suppose assume that this is my x space x and take any point on this space. Assume that this is x naught. So take any దీని యొక్క neighborhood insert. There exists a radius r such that this neighborhood or this ball is called the open ball centered at x naught and radius is r అంటాం సార్. That means x naught నుంచి d of x comma x naught is less than r అంటే the distance between x and x naught should be less than r అయి ఉండాలి సార్. దీంట్లో ఉండే b of x naught comma r లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఏ విధంగా ఉంటున్నాయి సార్? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ x belongs to x other than x naught where this x is an other than x naught, set of all elements of x such that the distance between x and x naught should be less than r. అలాంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని దీని యొక్క ఓపెన్ బాల్ లో ఉంటాయి. సో దీస్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్. Next one, and the closed ball is denoted by b of r comma x naught, b x naught comma r. ఇది క్లోజ్డ్ బ్రాకెట్ లో చూపిస్తాం సార్. r b bar r of x naught, which is defined as set of all x belongs to x such that the distance between x and x naught should be less than or equal to r. అయితే then b of x naught comma r is called closed bar. Is called closed ball. సో అంటే క్లోజ్డ్ బాల్ కావాలంటే ఈ డయామీటర్ ఉంది కదా సార్, ఇక్కడ సర్కిల్ గా తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను. సో దిస్ డయామీటర్ is also includes this set. In such case we can call it those open balls as a closed ball. సార్ ఇక్కడ సెంటర్ సెట్ ఉంటుందా సార్, ఉండదా సార్? Sir? సెంటర్ ఇంక్లూడ్
ఎక్స్ నాట్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందా సార్ దీంట్లో? ఆటోమేటిక్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది సార్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్ నాట్ టు ఎక్స్ నాట్ ఎంత సార్? 0 కదా, విచ్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ కదా. ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఎనీ పాజిటివ్ నెంబర్, then distance between x naught and x naught is equal to 0 by the metric definition. So x naught should be included in this ball, sir. ఓకే సార్. ఒకవేళ డిలీటెడ్ నైబర్హుడ్ అని తీసుకుంటే ఉండదు సార్. మనం సేమ్ ఓపెన్ బాల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మనం అనాలిసిస్ రియల్ అనాలిసిస్ 1 dimension లో చూసుకుంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ నైబర్హుడ్ సార్. మనకు వస్తుంది అది. Note ఓకే. the b of x naught comma r is equal to empty if and only if r is equal to 0, sir. R is equal to 0. ఎందుకు? b of x naught comma 0 where r equal to 0 kada, which implies that by definition set of all x belongs to capital X such that the distance between x to x naught should be less than r, sir. R is nothing but 0, right sir? But by metric definition d of x comma x naught is always greater than or equal to 0 అండి. ఐదర్ ఈక్వల్ టు 0 గానే కావాలి లేదా గ్రేటర్ దెన్ 0 సార్. సో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తూ ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉండవు, రైట్ సార్. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ. సో ఇఫ్ ద రేడియస్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే దెన్ ఎంటీ సెట్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ బాల్. దాని యొక్క ఓపెన్ బాల్ ఏంటి? ఎంటీ సెట్ అవుతుంది అండి రేడియస్ 0 అయితే. సపోజ్ examples. Number 1, the standard definition. Let d be the usual metric. D be the usual metric or standard metric defined as d of x comma y is equal to mod x minus y, and the space x is equal to r. And the space x is equal to r. Then find open and closed balls in R. Open and closed balls. What is the open ball definition, sir? B of x naught comma r, which is equal to set of all x belongs to capital X. Is capital X is nothing but r and ikkada, right sir? X belongs to r such that the distance between x and x naught is less than r, sir. Is less than r. But we know that the distance function is defined as d of x comma y is equal to modulus of x minus y and d. So which is equal to x belongs to r such that this value is equal to x minus modulus of x comma x naught, sorry ikkada. So substitute x equal to x and y is equal to x naught. So modulus of x minus x naught is less than r, and which implies that x belongs to r such that, now remove the modulus, minus r is less than x minus x naught is less than r, and so which implies that x belongs to r. X naught add cheste x naught minus r is less than x is less than x naught plus r, which is the set of all x such that x is lies between x naught minus r to x naught plus r, sir, which is nothing but the open interval r x naught minus r to x naught plus r, sir, which is nothing but the neighborhood of x naught. The neighborhood of x naught is nothing but open ball of x naught. B of x naught comma r, which is also br of x naught. So which is an interval. ఇదేమవుతుంది సార్? So open balls in R are open intervals, right? This is an open interval in real number system. Suppose this is my R real number system. Take any point x naught on R. So the neighborhood of this one is, sir, choose a distance, certain distance delta, right sir? X naught minus delta to x naught plus delta is called a neighborhood of x naught, right? So
this one. Set of all elements lies between x naught minus delta to x plus x naught plus delta is called a neighborhood of delta, and which is denoted by n delta of x naught. Right, sir? ఇక్కడ డెల్టా ప్లస్ లో ఆర్ ఉంటుందండి, అంతే. దట్స్ డిఫరెన్స్. జనరల్గా మనం రియల్ అనాలిసిస్ లో చదువుకున్నది. సో దేర్ ఫోర్ ద ఓపెన్ బాల్స్ ఆఫ్ any point in R with respect to usual metric is an open intervals లేదా neighborhoods of x naught అలాగైనా అనొచ్చండి. సో therefore open balls in R are open intervals. With respect to standard or usual metric. ఇది ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి సార్. సో if you change the metric, then the open ball or open intervals change అవుతాయి సార్. What is the closed ball? Br of x naught is equal to B of x naught comma R. This is defined as set of all x belongs to capital X such that d of x naught x comma x naught is less than or equal to R, sir. Is less than or equal to R. So దీన్ని టోటల్ సాల్వ్ చేస్తే నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నానండి. సో సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్. సో ఇదేమవుతుంది సార్, ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఆర్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ ఆర్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఆర్. ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఆర్ అండి. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ సచ్ దాట్ దిస్ ఎక్స్ ఈస్ లైస్ బిట్వీన్ x naught minus r to x naught plus r, including these two endpoints only, which is nothing but the closed interval x naught minus r to x naught plus r, x naught plus r, which is a closed interval. So closed balls in R is a closed interval with respect to usual metric. Okay, sir. So మనం రియల్ నెంబర్ సిస్టమ్, therefore R with D metric లో, in R with D where D is an usual metric, then open balls are open intervals. And closed balls are closed intervals. Then this time with respect to usual metric. With respect to usual metrics. Next one. Let D be a metric. This is 2. Let D be a metric on R minus single term 0, and which is defined as d of x comma y, which is equal to 1 by x minus 1 by y for all x belongs to R minus single term 0 is a metric, and is a metric on R minus single term 0. Then find open ball. Number 1, open ball centered at 2 and radius 1. And number 2, open ball centered at 1 radius 1 by 2. And radius 1 by 2, sir.
ఇది మెట్రిక్ అవుతుందండి. ఇది కూడా చాలాసార్లు అడిగారు సార్ ఈ క్వశ్చన్. మీకు ఇది మేబీ నేను రాయించానో లేదో. సపోజ్ if f is any 1 function, strictly 1 function, అయింది అనుకోండి సార్, then d of x comma y is equal to modulus of f of x minus f of y is also a metric అవుతుందండి. So if you define f of x equal to 1 by x, so f of x equal to 1 by x is also 1 1 whenever the domain is equal to r minus 0 అయితే, రైట్ సార్? 1 1 అవుతుందా? So d of x comma y equal to 1 by x minus 1 by y is also a metric space, is also a metric అవుతుంది. Therefore r minus singleton 0 with d is a metric space. సో మన ఏమేంటి సార్? ఇప్పుడు ఓపెన్ బాల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెంటర్ at 2 and radius is 1, and center at 1 and radius is 1 by 2 అయినప్పుడు. So number 1, b of a comma r, ఓపెన్ బాల్ a comma r తీసుకున్నాం. మనం x0 తీసుకుంటున్నాం కదా. సో b of x0 comma r, which is equal to set of all x belongs to capital X such that the d of x comma x0 should be less than r కావాలి, which is an open bar, center at x0 and radius is r అంటాం, right sir? So by definition x belongs to r minus single term 0, దీన్ని r star అంటాం సార్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైం నుంచి. సో r star such that d of x comma x0 అండి. Here x is equal to 2, sorry, here x is equal to x and x0 is equal to 2 sir. x0 is 2 and radius r is equal to 1 sir. So which is equal to d of x comma 2 which is less than 1. So by definition x belongs to r star such that by definition 1 by x minus 1 by 2 only. Definition adi kada sir? D of x comma y equal to 1 by x minus 1 by y. So 1 by x minus 1 by 2 which is less than 1 kavali sir, which is less than 1. So which implies that set of all x belongs to r star 1 by x minus 1 by 2 which is less than 1 ante minus 1 is less than 1 by x minus 1 by 2 which is less than 1 sir. Okay, so which is equal to set of all x belongs to r star 1 by 2 add చేయండి sir. 1 by 2 minus 1 is less than 1 by x is less than 1 plus 1 by 2 sir, అంటే 3 by 2 డైరెక్ట్ రాస్తున్నా. So which implies that set of all x belongs to r star ఇదేమవుతుంది సార్? minus 1 by 2 is less than 1 by x which is less than 3 by 2 sir. Inequality reverse చేయండి సార్. Set of all x belongs to r star such that ఏమవుతుంది సార్? minus 2 is greater than x is greater than 2 by 3 అంటే. Is it possible? Set of all x belongs to r star, then reverse of the 2 by 3 is less than x, x is less than minus 2 అంటే. Is it possible? x అనేది 2 by 3 కంటే చిన్నదంట, minus 2 కంటే సారీ 2 by 3 కంటే పెద్దదై ఉండి minus 2 కంటే చిన్నదై అంటుంది సార్. వీడు ఏమంటాడు? దిస్ ఇస్ minus 2, దిస్ వన్ ఇస్ 2 by 3 సార్. వాడు ఏమంటుండో దీనికంటే minus 2 కంటే చిన్నది కావాలంటుండో, దీనికంటే పెద్దదై ఉండాలంటుండో. అలాంటి ఎక్స్లు ఏమైనా పాసిబుల్ అవుతాయా? అలాంటి రియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయా? నో నో సార్, ఎగ్జిస్ట్ కావు సార్. So this one is an empty set.
So the open ball center at 2, radius 1 is equal to empty with respect to given metric. With respect to given metric. Next, what about second? Open bar center at 1, radius 1 by 2, sir. B of center at enter, sir, adi center at 1 kada. Center at 1, radius is 1 by 2. This is equal to set of all x belongs to R star such that d of x comma 1 which is less than 1 by 2, sir. ఇదేమవుతో చెప్తారా ఎవరైనా? ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సార్. Between 2 and 3, sir. Sir. Set of all x belongs to R star such that d of x comma 1 అంటే modulus of 1 by x minus 1 by 1, sir, which is less than 1 by 2. So దీన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేయండి. Minus 1 by 2 is less than x is 1 by x is 1 by x కదా. 1 by x minus 1 is less than 1 by 2, sir. ఇక్కడ modulus తీసేసిన. సో 1 యాడ్ చేయండి సార్. 1 minus 1 by 2 is less than 1 by x minus 1 plus 1 అవుతుంది సార్. అంటే గెట్టింగ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఓన్లీ 1 by x ఒకటే మిగులుతుంది, విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 1 plus 1 by 2 అంటే. సో ఇదేమవుతుంది 1 by 2 is less than 1 by x, 1 by x is less than 3 by 2, సార్. 3 by 2 దీన్ని రివర్స్ చేయండి సార్. ఏమవుతుంది 2 is greater than x is greater than 2 by 3 అండి. సో therefore 2 by 3 is less than x is less than 2, sir. So which is equal to 2 by 3. The set of all x belongs to R star such that 2 by 3 is less than x is less than 2, sir. So 2 by 3 value enta, sir? 0.66 something of, sir. So 2 కంటే చిన్నది. So this value is nothing but open interval 2 by 3 to 2. So b of 1 comma చాలా సార్ అడిగింది సార్ సెట్ లో ఇవన్నీ. b of 1 comma 1 by 2 is equal to 2 open interval 2 by 3 to 2, sir. దీనికి ఓపెన్ బాల్ ఏంటి? దేనికి? సెంటర్ at 1, రేడియస్ is 1 by 2 అంట. రేడియస్ is 1 by 2 అంటే 0.6 నుంచి ఇది 2 వరకు తీసుకుంటుంది సార్. ఇది సెంటర్ అంటున్నారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆ మెట్రిక్. ఎందుకు? డినామినేటర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ వస్తుంది సార్. ఈ వాల్యూస్ పెద్దవి కాబట్టి ఇక్కడ తక్కువగా వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ది ఓపెన్ బాల్. This is 2 by 3. This one is 2, sir. And this one is 1. 1 ఉంటుంది కదా దీంట్లో. So this one is an open bar which is nothing but b of 1 comma 1 by 2. సెంటర్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో Sorry, sir. Next one. Open balls in R square. Open balls in R square. Let నేను ఫస్ట్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను సార్ మెట్రిక్స్ ఇక్కడ. let d1 of x comma y is equal to
Now mod of x1 minus y1 plus mod of x2 minus y2. Simply we can call it as L1 metric or taxicab metric. Right, sir? Taxicab metric and good antam. Next one, d2 of x comma y on r square, which is nothing but Euclidean metric antam, sir. Euclidean metric, that means the Euclidean distance of between 2 points only. Euclidean distance between 2 points, x1 minus y1 whole square minus x2 minus y2 whole square, sir, under root, which is called Euclidean metric. And d infinity metric అని అంటాం లేదా submetric అని కూడా అంటాం. So supremum of mod x1 minus y1 mod x2 minus y. Okay, be any three metrics be the matrix in R square. Then find open balls centered at origin and radius is 1 మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం సార్ ఈ మెట్రిక్స్ అన్నిటి పైన, రైట్? దీన్ని టాక్సియాబ్ మెట్రిక్ అంటాం, యూక్లిడియన్ మెట్రిక్ అండ్ సబ్ మెట్రిక్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసినాం మనం. ఈ మెట్రిక్ స్పేసెస్ అవుతాయి, రైట్ సార్? So now we have to discuss about open balls with respect to these metrics only. So if you change the metric, then the properties of given sets is also changed. In the examples out there. First, with respect to D1, let first one this one. Let x with D1, where x is equal to r square and be a metric space, right? Be a metric space. Now consider open bar. So open bar like the define చేస్తాం. Open bar centered at origin and radius is 1. Radius r is equal to 1 with respect to d1 metric. With respect to d1, everything define చేస్తాం sir. With respect to d1 is some b of 0 comma 1, which is equal to set of all x belongs to r square such that d1 of x comma 0, right sir? d1 of x comma 0, which is less than 1, sir, which implies that where here assume that x equal to x1 x2 అని దీనికంటే ముందు ఇక్కడ రాస్తాను సార్, లేదంటే here x equal to x1 x2, y is equal to y1 y2, sir. Okay, therefore x belongs to r square such that d1 of x comma 0, sir. What is d1? ఇదేం సార్? y అంటే x1 x2 0 comma 0, sir. y1 y2 equal to 0 అండి. So now modulus of x1 minus 0 plus modulus of x2 minus 0, which is less than 1, sir.
d1 అదే కదా, ఎస్ సార్. this one x1 minus 0 plus x2 minus 0. So which implies that x belongs to r square mod x1 plus mod x2 is less than 1, sir. Mod x1 plus mod x2 is less than 1. అంటే ఈ b of 0, 1 లో ఏ విధంగా ఉంటాయి సార్ ఎలిమెంట్స్, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ స్క్వేర్ సచ్ దట్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ సాటిస్ఫైస్ దిస్ కండిషన్ అండి. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ దీంట్లో ఉంటాయి. సో ఈ కండిషన్స్ ఏంటివి, మోడ్లెస్ రిమూవ్ చేయండి సార్, అప్పుడు మనకు కండిషన్స్ వస్తాయి. సో mod x1 plus mod x2 which is less than 1. సో నేను ఈక్వల్ టు 1 అని తీసుకుంటున్నాను సార్ టు డ్రా ద గ్రాఫ్. సో whenever, if assume that x1 is positive and x2 is negative, sir. So in that case, mod x1 is x1, x2 mod of x2 equal to minus x2 and x1 minus x2 is equal to 1. So ఎప్పుడు x1 is positive and x2 is negative, sir. And second case, if x1 x2 are positive అనుకోండి, x1 x2 are positive అయితే mod x1 is positive, mod x2 is also equal to plus x2, so which is equal to 1. And if x1 is negative and x2 is positive అయితే మనకి ఏమొస్తుంది సార్, minus x1 plus x2 which is equal to 1. And x1 x2 both are negative అయింది అనుకోండి, minus x1 minus x2 which is equal to 1 అవుతాయి సార్. ఇది ఎప్పుడు x1 x2 are positive and ఇది x1 is negative, x2 is positive. ఇక్కడ x1 and x2 both are negatives. సో మనకి 4 ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయండి. సో ఈ 4 x1 minus x2 is equal to 1 సార్. సో జనరల్గా ఇవన్నీ ఏంటి సార్, లెస్ దెన్ 1 కావాలి, అంతేనా, లెస్ దెన్ 1 కావాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ x1 minus x2 is equal to 1 లైన్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్, x1 minus x2 is equal to 1 లైన్ ఏంటి, సపోజ్ అజ్యూమ్ దట్ x2 equal to 0 అయితే x1 equal to 1 అవుతుంది సార్. సో దిస్ ఈస్ 1, ఇక్కడ తీసుకుందాం 1 1 1, this is also 1, ఇది దూరం అయింది. సో x1 equal to 1, x2 is equal to amount to minus 1. whenever x1 equal to 0, x2 equal to minus 1 సార్, ఇది ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఈ రెండుని కలుపుతూ ఒక జాయింట్ లైన్ గెయిన్ సార్, this line is called x1 minus x2 is equal to 1. x1 plus x2 is equal to 1 సార్. సో ఇది లెస్ దెన్ 1 అంటే ఇది పై, దీని యొక్క గ్రాఫ్ ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని పైన ఉంటాయి, ఇక్కడ ఈ హాఫ్ ప్లేన్ లో ఉంటాయి సార్. బిలో ఉంటాయి, పైకే ఉంటాయి, ఈ కింది సైడ్ ఉంటాయా, కింది సైడ్ ఉంటాయి. x1 minus x2 కింది సైడ్ ఉండాలంటే ఏంటి సార్, టేక్ ఎనీ పాయింట్, ఇదేంటి సార్ 2 కదా, ఇది 2, 0 కదా. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్, 2 minus 0 is equal to which is greater than 1 సార్. సో ఇటు సైడ్ కాదు సార్, దిస్ సైడ్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ x1 plus x2 సార్, x1 equal to 0 అయితే x2 is equal to 1, x2 is equal to 0 అయితే x1 is equal to 1 సార్. సో దిస్ పాయింట్ excuse me, సో x1 plus x2 is equal to 1 అంటే this one, this is x1 plus x2 is equal to 1, అవునా. నెక్స్ట్ వన్ minus x1 plus x2, ఇది దీని యొక్క గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది సార్, x1 plus x2 is less than 1, యాక్చువల్గా less than 1 అంటే దిస్ సైడ్. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ వన్ minus x1 plus x2 అండి, x1 equal to 0 అయి అనుకుంటే x2 is equal to 1 సార్, అంటే దిస్ పాయింట్. x2 equal to 0 అయితే x1 equal to minus 1 సార్, అంటే దిస్ పాయింట్. ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయండి.
నెక్స్ట్ వన్ minus x1 minus x2 is less than equal to 1 అంటే x1 plus x2 is equal to minus 1 సార్. అంటే x1 equal to minus 1 x2 equal to minus 1 వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ -1, 0, 0, -1 ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయండి సార్. సో దిస్ ఏరియా is called open ball and this జనరల్గా ఇది మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ రాలేదు. సో మనకి ఇలా వస్తుంది సార్ యాక్చువల్గా rhombus. So which is called rhombus అంటాం. rhombus దీని యొక్క దీని యొక్క సైడ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది సార్ చెప్తారా ఎవరైనా? సార్ మనకి ఈ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది సార్? ఈ 0 నుంచి ఇక్కడికి ఈ లెంత్ ఎంత 1 కదా, -1, 0 పాయింటే కదా సార్. దట్ మీన్స్ ఈ లెంత్ 1 ఈ లెంత్ 1 సార్. ఈ లెంత్ ఎంత? √2 by Pythagoras theorem. Right sir, this one is also √2, this one is also √2 అండి, this one is also √2. ఓకే ఇదేంది? this is b of 0, 1 is nothing but ఏమొస్తుంది సార్ మనకి? రాంబస్ అంతేనా? centered at origin and whose sides, whose length of sir, whose sides of length is equal to √2 and diagonals are parallel to సార్ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. సో with respect to taximetric ఓపెన్ బాల్స్ ఏంటి? ఓపెన్ రాంబస్ అండి, ఓపెన్ రాంబస్. ఈ పాయింట్స్ తీసుకో సార్. ఈ రాంబస్ యొక్క ఈ స్ట్రేట్ లైన్స్ పైన ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి ఓపెన్ రాంబస్ అంట. ఒకవేళ క్లోజ్డ్ బాల్ అయింది అనుకోండి ఈ లైన్స్ కూడా తీసుకుంటాయి సార్, అప్పుడు క్లోజ్డ్ రాంబస్ అంట. Is it okay? Then what is the open ball? It's center at x0, radius is r sir, where x0 equal to a comma b అనుకోండి and x is equal to some x comma y అనుకోండి. By definition ఏంటి సార్? x belongs to capital X such that d of x comma x0 which is less than r. ఇదేం కావాలి సార్? ఇక్కడ x అంటే r² కదా, సో x belongs to r², modulus of x minus a plus mod of y minus b which is less than r అండి. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ ఇదేమవుతుంది? ఇది కూడా రాంబసే బట్ అది ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది? ఇది ఆర్జిన్ నుంచి షిఫ్ట్ అవుతుంది సార్. దిస్ పాయింట్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ ఏ కామా బి అనుకోండి. సో దాని యొక్క రాంబస్ ఈ విధంగా షిఫ్ట్ అవుతుంది.
ఆరిజిన్ కాకపోతే ఇవేంటి సార్, అప్పుడు దీని యొక్క ఇవి ప్యారలల్ గా ఉంటాయి కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ కి. రైట్ సార్. మరి ఈ సైడ్స్ లెంత్ ఎంత సార్? ఇప్పుడు ఇది ఈ లెంత్ ఎంత అండి? ఇది ఆర్ కదా, రేడియస్ ఆరేనా? ఇది కూడా ఆరే ఉంటుందా? సో ఈ లెంత్ ఎంత? √2r వస్తుంది సార్. దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో √2r. దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో √2r. దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో √2r అండి. ఒక్కోసారి ఈ రేడియస్ కూడా అడుగుతాడు సార్, సైడ్స్ లెంత్ యొక్క ఈ రేడియస్ కూడా ఒక్కోసారి అడగొచ్చు. సారీ, లెంత్ ఆఫ్ దిస్ సైడ్ కూడా అడగొచ్చు అండి. రేడియస్ ఇచ్చి మనం డైరెక్ట్ √2r డైరెక్ట్ రాసేస్తే వచ్చేస్తుంది. హలో, ఓకే సార్. నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు D2 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సార్. ఓపెన్ బాల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు D2, where D2 is an Euclidean metric. D2 of x comma y is defined as under root of x1 minus y1 whole square plus x2 minus y2 whole square. So open unit bar b of 0 comma 1 sir. 0 is nothing but center, 1 ante radius andi. చెప్పండి సార్. ఓపెన్ సర్కిల్ సార్. ఓపెన్ సర్కిలా? Square root Circular of x disc sir. Circular disc. square root of x square plus x2 square, sir. Discuss this. So x belongs to r square such that d of x comma 0 which is less than 1. Right sir. So x ante x1 x2, so which is equal to x belongs to r square such that under root of x1 minus 0 whole square plus y1 ఇది x2 అనే అనుకోండి, x2 minus 0 whole square which is less than 1 sir. So squaring on both sides, side కి రాస్తున్నాను, x1 square plus x2 square which is less than 1 sir. అండర్ రూట్ తీసేస్తున్నాం, స్క్వేరింగ్ చేస్తే మనకి ఇలా వస్తుందండి. Therefore x belongs to r square such that x1 square plus x2 square which is less than 1 sir. ఇదేమి ఈక్వేషన్ సార్? Circle equation entered to origin, సో sir. ఈక్వల్ టు 1 అనుకుంటే సెంటర్, ఇది సర్కిల్. With radius 1. ఓకే, విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1 అంటే రేడియస్ ఈస్ 1. సో దిస్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్క్ అండి. Disc. ఆఫ్ రేడియస్ 1, సెంటర్ ఈస్ ఆరిజిన్. సెంటర్ ఈస్ ఆరిజిన్. ఇంతకుముందు మనకు వచ్చింది ఏంటి సార్? ఓపెన్ రామస్ కదా. This is with respect to D1. This one is with respect to D2. Next sir, with respect to D infinity. Open ball
with respect to d infinity of x comma y. D infinity is a supremum of mod x1 minus y1 plus mod x2 minus y2. Mod x2 minus y2. దీని యొక్క మెట్రిక్ ఓపెన్ బాల్ ఏంటి సార్? b of 0 comma 1. X belongs to R square such that d of x comma 0 which is less than 1, which implies that x belongs to R square such that d of x comma 0 అంటే ఎంత సార్? The supremum of mod x1 minus 0 అంటే mod x1 and mod y1. ఇక్కడ x1 x2 కదా, mod x2 which is less than 1 sir. Supremum of mod x1 and mod x2 is less than 1 అంటే mod x1 less than 1 అవుతుంది, mod x2 is also less than 1 అవుతుంది సార్. That means minus 1 is less than x1 is less than plus 1 and minus 1 is less than x2 is less than 1 అవుతుంది సార్. So x minus 1 to center is origin కాబట్టి x1 అనుకోండి, x1 minus 1 to plus 1 మధ్యన ఉంటుంది, minus 1 to plus 1. This is x axis, right sir, plus 1. And x2, x is nothing but y కదా, y coordinate. So minus 1 to plus 1 sir, ఇది కూడా minus 1 to plus 1. So ఆ లైన్ అంటే x1 is minus x equal to minus 1 అయినప్పుడు ఇది this one సార్, x equal to minus 1 line and x1 equal to plus 1 line and x2 is equal to minus 1 line and this one x2 equal to plus 1 line. So this space. So ఇదేంటి సార్? ఓపెన్ స్క్వేర్, ఓపెన్ స్క్వేర్ center at origin and ఈ లెంత్ ఎంత సార్? హాఫ్ సార్. and whose sides length? ఎంత సార్? ఇక్కడ 0 to plus 1, 0 to minus 1 సార్. ఈ డిస్టెన్స్ 1, ఈ డిస్టెన్స్ 1 అండి. 1 plus 1 2 అండి. ఇది ఓకేనా సార్? ఎక్కడైనా చూసుకోండి సార్, ఈ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 1, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 1 సార్. ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 2 అండి. ఎప్పుడు b of 0 comma 1 అంటే సెంటర్ ఈజ్ ఆరిజిన్, రేడియస్ ఈజ్ 1 అయినప్పుడు, మరి సెంటర్ ఈజ్ సమ్ అనదర్ పాయింట్ సమ్ x0 అండ్ రేడియస్ ఈజ్ r అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? x బిలాంగ్స్ టు r స్క్వేర్ సచ్ దట్ supremum of mod x minus a plus mod y minus b is less than r అయితే సార్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? mod x minus a is less than r, mod y minus b is also less than r. In case x is equal to a అయితే mod y minus x minus a is less than r.
if y is equal to b తీసుకున్నాను అనుకోండి 0 అయిపోతుంది సార్. అప్పుడు ఏమవుతుంది x minus a should be less than r కావాలి. అండ్ ఇన్ కేస్ x is equal to a తీసుకుంటే y minus b should be less than r కావాలి. ఓకేనా సార్? దట్ మీన్స్ a minus r is less than x is less than a plus r, and b minus r is less than y is less than b plus r. Okay sir, so assume that this is a comma b any point. So ఏమవుతుంది సార్, ఇలా వస్తుంది, ఇది కూడా షిఫ్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఆరిజిన్. ఈ సైడ్స్ లెంత్ ఎంత సార్? ఏ కామా బి దీని యొక్క సెంటర్. ఈ సైడ్స్ లెంత్ ఎంత? అంతే కదా సార్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హాఫ్ డిస్టెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హాఫ్ డిస్టెన్స్ కదా. సెంటర్ అయినప్పుడు దీని యొక్క డిస్టెన్స్ ఆరే కదండి. సో 2r. సో దిస్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 2r. దిస్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో 2r. సో 2r. Open squares of sides length 2r. ఓకే సార్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. లాస్ట్ వన్ ఉంది ఇంకొకటి. ఓపెన్ బాల్స్ ఇన్ డిస్క్రిమెట్రిక్. Open balls in discrete metric. What is discrete metric, sir? So d of x comma y is equal to 0 if x is equal to y kada, equal to 1 if x is not equal to y, sir. So what is open bar? B of x naught comma r. x naught comma r ante set of all x belongs to capital X such that d of x comma x naught is should be less than r, sir. ఇది కదా ఓపెన్ బాల్ అంటే. సపోజ్ ఇఫ్ r is equal to 0 తీసుకుంటున్నా సార్, రేడియస్ తీసుకుంటున్నా. ఇఫ్ r is equal to 0 which implies that the open ball, మనకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం ఇది, the open ball center at x naught, radius is r, where r is equal to 0 కాబట్టి empty set. Okay sir, this is first case. If r is less than 1, if r is less than 1, sir, if r is less than 1, therefore the open ball center at x naught, radius is r equal to set of all x belongs to capital X is such that d of x comma x naught which is less than 1 and sorry, which is less than r, where r అనేది less than 1 కదా. r అనేది less than 1 అంటే ఇది తీసుకునే ఛాన్సే లేదు. d of x comma y is less than 1 అంటే since r is less than 1, therefore d of x comma x naught should be less than 1 అవుతుందండి. సో should be less than 1 అంటే must be d value must be equal to 0 కావాలి సార్. d value must be 0 అంటే then x is equal to y. So the only element that is x is equal to x naught, so which is equal to single term x naught. So the open ball of b of x naught, where x naught is any point of x of radius r, where r is equal to less than 1 అయితే దాని యొక్క ఓపెన్ బాల్ ఏంటి, సింగిల్ టర్మ్ x naught అవుతుంది.
single x naught. So b of x naught comma r is equal to single x naught if r is less than 1. This, and third case, if r is equal to 1, if r is equal to 1, then b of x naught comma r is equal to x belongs to r such that d of x naught comma, sorry, x comma x naught is less than 1, sir, since r is equal to 1 కాబట్టి. లెస్ దెన్ 1 అంటే ఈ కేసులో కూడా ద డిస్టెన్స్ వాల్యూ వన్ తీసుకోవట్లేదు సార్. డిస్టెన్స్ వాల్యూ 1 తీసుకోవట్లేదు అంటే రిమైనింగ్ ఏముంది సార్ ఇక్కడ? ఓన్లీ జీరోనే కదా. సో విచ్ ఇస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు జీరో కావాలి సార్. సో షుడ్ బి ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ అవుతుందండి. సో ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ సచ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్. లేదు అంటే ఇక్కడ ఇంకో స్టెప్ రాయండి సార్. implies that d of x comma x naught should be equal to 0 కావాలి, which implies that x belongs to r such that x is equal to x naught, since d of x comma x naught equal to 0 అవుతుంది మరియు d is a metric కాబట్టి x equal to x naught కావాలి. సో which implies that single term x naught. సో సేమ్ ఇదే ఇక్కడ కూడా వస్తుందండి. మీకు ఇందులో డౌట్స్ ఉంటే దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సార్. నెక్స్ట్ వన్, if r is greater than 1, right sir, if r is greater than 1, b of x naught comma r which is equal to x belongs to r such that d of x comma x naught is less than r, is less than r. But r is greater than 1 sir, r is greater than 1. So equal to 1 తీసుకోవచ్చు కదా d of x comma x naught కి. సో which is equal to whole space x వస్తుంది. whenever the discrete value or the distance value equal to 1, then మనకు ఉన్న పాసిబిలిటీ ఏంటి సార్? x is equal to x naught, d of x comma y is equal to either 0 కావాలి లేదా 1 కావాలి. ఈ 0 అయిందనుకోండి x naught ఉంటుంది, ఎలాగో x naught ఉంటుంది కాబట్టి 0 అవుతుంది. రిమైనింగ్ అదర్ కేసెస్లో హోల్ స్పేస్ x వస్తుందండి. ఓకే సార్. సో ద ఓపెన్ బాల్ with respect to discrete metric, whenever the radius is greater than 1 అయితే whole space x అవుతుందండి. సో we can conclude b of x naught comma r is equal to empty set if r is equal to 0, equal to single term x naught if 0 is less than r is 0 less than r equal to, sorry, 0 less than r is less than 1, less than r equal to 1 sir, less than r equal to 1, and whole space x if r is greater than 1 sir. These are the open balls. Any doubts? Closing Sorry, balls r ఏమో తీసు- r greater than 1 మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా సార్? r greater than 1 మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. r greater than 1 అంటే d మెట్రిక్ వాల్యూ ఏమేమో అయ్యే అవకాశం ఉంది సార్. x కామా x నాట్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకోవచ్చు లేదా 1 తీసుకోవచ్చు అండి. అవునా? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు r గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటే ఏమన్నాడు సార్? చూస్ r ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 1.2 అని కాదు, 1.2 అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? d ఆఫ్ x కామా x నాట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1.2. అవునా సార్? ఎస్ సార్. d ఆఫ్ x కామా x నాట్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1.2 అవుతుంది. 1.2 అంటే అందులో 1 ఉంది, 0 ఉందండి. సో 1 అయినప్పుడు దట్ ఎలిమెంట్ x నాట్ వస్తుంది, 1 అయినప్పుడు హోల్ స్పేస్ x వస్తుందండి. రిమైనింగ్ x నాట్ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. సో టోటల్ వాల్యూ కవర్ అవుతుందండి, టోటల్ స్పేస్ కవర్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే సార్.
ఓకే సార్. if d of x naught comma x is equal to 1 ఎప్పుడు తీసుకుంటుంది సార్? రిమైనింగ్ ఈ ఎక్స్ నాట్ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్ని కేసెస్లో 1 తీసుకుంటుందండి. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, క్యాపిటల్ ఎక్స్ మైనస్ సింగిల్ టర్మ్ ఎక్స్ నాట్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ అయింది అనుకోండి, 0 తీసుకుంటుంది. అప్పుడు ఈ ఎక్స్ నాట్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో టోటల్ ఎక్స్ కవర్ అవుతుంది సార్, ఒకవేళ రేడియస్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 1 అయితే. ఓకే సార్. ఓకే సార్. క్లోజ్డ్ బాల్, ఇక్కడ క్లోజ్డ్ బాల్లో ఇది ఒకటి చేంజ్ వస్తుంది సార్. క్లోజ్డ్ బాల్ ఏంటి, బి నాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ కామా ఆర్, బి నాట్ బార్ విచ్ is equal to empty if r equal to 0 equal to single term x naught if 0 is less than r is less than 1 sir, and whole space x if r is greater than or equal to 1 sir. ఇది ఒక్కటి చేంజ్. దీస్ ఆర్ ఓపెన్ క్లోజ్డ్ బాల్స్. క్లోజ్డ్ బాల్స్ ఇన్ discrete metric in xv3 where d is discrete. మనకు టోపాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్, అనాలిసిస్లో కూడా ఇంపార్టెంట్. మనకు ఓపెన్ సెట్స్ అండ్ క్లోజ్డ్ సెట్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇదంతా వస్తుందండి. సో ఎవ్రీ ఓపెన్ బాల్ ఈజ్ అన్ ఓపెన్ సెట్ కాబట్టి ఇన్ ఏమంటారు, ఎవ్రీ సింగిల్టన్ సెట్ ఇన్ ఏ discrete metric is a ఓపెన్ సెట్ అవుతుంది. Every singleton set is an open set in a discrete metric space, but not in usual metric అండి. అవి మనకు నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో వస్తాయి సార్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి సార్. సో మనకి ఇవి సెట్ ప్రాసెస్ అండి. మనకి ఇంకొకటి ఉంది సార్ ఫంక్షన్ స్పేసెస్ గురించి. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సి ఆఫ్ 0, 1 అయితే దానికి ఓపెన్ బాల్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. సో అది వీలైతే రేపు డిస్కస్ చేద్దామండి. ఈరోజు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి సార్. వీలైతే మీరు ఏంటంటే ట్రై చేస్తే చేయండి సార్. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సి ఆఫ్ 0, 1 వీటి యొక్క ఓపెన్ బాల్స్ ఏంటి, క్లోజ్డ్ బాల్స్ ఏంటి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మెట్రిక్స్ డి ఆఫ్ ఎఫ్ కామా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటగ్రల్ మెట్రిక్స్ సార్ 0 to 1 mod f of x minus g of x into dx. ఇది ఫస్ట్ మెట్రిక్. అండ్ సెకండ్ మెట్రిక్ ఏంటంటే డి ఆఫ్ ఎఫ్ కామా జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సబ్ మెట్రిక్ అండి, mod f of x minus g of x అండి. ఈ రెండింటి చూస్తే 0, 1 అని కాబట్టి 0 is less than or equal to x is less than or equal to 1. దాని యొక్క ఓపెన్ బాల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సార్. సెంటర్డ్ అట్ 0, రేడియస్ ఇస్ 1. ఓపెన్ బాల్స్ వీలైతే ట్రై చేయండి సార్. b of 0, 1 where 0 is center and 1 is radius. లేదంటే రేపు డిస్కస్ చేద్దాం దీని గురించి. జనరల్గా ఇదేంటి సార్, మీరు ఫేర్గా రాస్తామంటే నేను రఫ్గా చెప్తాను సార్. b of 0, 1 అంటే ఏంటి సార్, x set of all x belongs to capital X such that d of x, 0 is less than 1 అండి. where d is nothing but integration of 0 to 1 కదా. సో x belongs to capital X such that integration of 0 to 1 mod f of x minus 0
into dx which is less than 1, sir. So which implies that x belongs to capital X such that integration of 0 to 1 mod f of x dx which is less than 1, sir. The meaning and sir? Anyone Mode guess? of integration. అర్థం కాలేదు సార్. Integration outside mod తీసుకోవచ్చు సార్. అవుట్ సైడ్ mod ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. మాడ్ ఉందండి, మాడ్ ఉంది. సెట్ ఆఫ్ ఇది ఎక్స్, ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ కాదు సార్, ఇది ఎఫ్. మనకు జనరల్గా ఇవి ఎలిమెంట్స్ ఎఫ్ ఇవి. దీని మీనింగ్ ఏంటి? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ which is belongs to c of 0 comma 1 such that integration of 0 to 1 mod f of x dx is less than 1. ఇవి దాని యొక్క ఓపెన్ బాల్స్ అండి. సింపుల్ గా ఇది ఏమన్నాడు సార్? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ whose area under the graph mod f is less than 1, sir. అంతే కదా? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 1 mod f of x dx అంటే ఎంత సార్? ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ mod f అండి, విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1 అయ్యేటట్టుండే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ దీని యొక్క ఓపెన్ బార్ లో ఉంటుందండి. మనం దీన్ని విజువలైజ్ చేయలేము సార్, కాకపోతే మనం ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ ఇందులో ఉంటాయని చెప్పొచ్చు. ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఎగ్జామ్లలో ఈ ఫంక్షన్ దీని యొక్క ఓపెన్ బార్ లో ఉంటుందా ఉండదా అని అడుగుతాడు సార్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లో సంథింగ్ ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ఇస్తాడు, సమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వెన్ ఎవర్ 0 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. సార్ x/2 అనుకోండి, ఈ ఫంక్షన్ దీంట్లో దీని యొక్క ఓపెన్ బార్ లో ఉంటుందా ఉండదా అని అడుగుతాడు. ఉంటుందా? యాక్చువల్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సార్. 0 to 1 mod of x/2 dx. ఇన్ 0 to 1 మధ్యన x/2 is పాజిటివ్ కాబట్టి రిమూవ్ ద మాడ్యులస్ 0 to 1 x/2 dx which is equal to 1/2 into x²/2. 0 to 1 లిమిట్స్. సో 1/4 which is దీని యొక్క ఏరియా ఎంత సార్? లెస్ దెన్ 1 కదా. సో దిస్ ఫంక్షన్ f of x equal to x/2 is belongs to open ball of center at 0, radius is 1. మనకు ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సార్. ఇఫ్ ద ఫంక్షన్ f of x equal to x/2 is belongs to the open ball of 0 comma 1 where p of 0 comma 1 is the unit is a unit ball center at origin with respect to the integral metric అంట, with respect to this metric అన్నప్పుడు దాని యొక్క ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. టూ ఎక్స్ ఉంటుందా సార్? టూ ఎక్స్ ఉంటుందా దాని No, యొక్క sir. ఓపెన్ బాల్ లో? 2 వస్తుంది సార్. 1 వస్తుంది సార్. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అయితే క్లోజ్డ్ అవుతుంది x సార్. power n by ఓపెన్ బాల్ లో ఉండదు మేడం, క్లోజ్ బాల్ లో అయితే ఉంటుంది. క్లోజ్డ్ బాల్లో ఉంటుంది సార్. Yes, ఎస్ ma'am. సార్, క్లోజ్డ్ బాల్. సో వాట్ అబౌట్ నెక్స్ట్ మెట్రిక్ అండి, ఈ మెట్రిక్. దీని ఈ మెట్రిక్ లో ఓపెన్ యూనిట్ బాల్ ఏంటి? విత్ సెంటర్ ఆరిజిన్. ఆరిజిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జీరో ఫంక్షన్. Supremum of f, sir.
అదే సార్ ఏమొస్తుంది b of 0 comma 1 is equal to set of all functions belongs to x such that supremum of mod f of x minus g of x which is less than sorry which is less than 1. రేడియస్ ఎప్సిలాన్ అని తీసుకుంటున్నాం సార్ 1 కాకుండా ఎప్సిలాన్ అనుకోండి 0 కామా ఎప్సిలాన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది g of x ఈక్వల్ 0 కదా సో సుప్రీమం ఆఫ్ mod f of x is less than epsilon అండి set of all f belongs to capital X. So this is b of 0 comma epsilon. దీని మీనింగ్ ఏంటి సార్ f of x maximum of f of x less than epsilon. సుప్రీమం అంటే mod f of x is less than epsilon కదా మేడం mod f of x is less than epsilon అంటే minus epsilon is less than f of x is less than epsilon kada. That Yes, means sir. f of x equal to therefore this is organ point అనుకోండి. So f of x equal to y is equal to assume that y is equal to epsilon. This is y is equal to epsilon and this one is y is equal to minus epsilon madam. So the meaning and this function f of x, the graph of these functions is always lies between in this interval and minus epsilon to plus epsilon ఉన్నటువంటి each and every function దీని యొక్క ఓపెన్ బాల్లో ఉంటుందండి. సపోజ్ దీని యొక్క గ్రాఫ్ ఇలా ఉందనుకుందాం, ఇంకో దాని గ్రాఫ్ ఇలా ఉందనుకుందాం, ఇంకొక దాని గ్రాఫ్ ఇలా ఉందనుకుందాం, ఇంకొక దాని గ్రాఫ్ ఇలా ఉందనుకుందాం. ఇది బయటకు వచ్చేసింది. సో దిస్ ఫంక్షన్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు this open ball but remaining all others this one is belongs to in this open ball. Is it okay? గ్రాఫ్ మంచిగా ఇస్తారని కొంచెం. సో ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ 0 తీసుకుందాం సార్, లేకపోతే 1 తీసుకుందాం. సో దట్ మీన్స్ బి ఆఫ్ 0 కామా 1 అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది f belongs to capital X where capital X is nothing but c of 0 comma 1, c of 0 comma 1 such that supremum of mod f of x is less than 1 sir. Supremum of mod f of x is less than 1 అంటే f of x అనేది -1 నుంచి +1 మధ్యన విస్తరించి ఉంది అని చెప్తుంది. అంటే f of x అనే కర్వ్. Therefore the graph of the function is lies between y is equal to -1 to y is equal to 1 మధ్యన ఉంటేనే అది ఈ యొక్క ఓపెన్ బాల్లో ఉంటుందని చెప్తుంది సార్. దిస్ ఈస్ y is equal to -1. దిస్ వన్ ఈస్ y is equal to 1 లైన్. సో ఏ ఫంక్షన్ అయినా తీసుకోండి సార్, ఇంకా దాని యొక్క గ్రాఫ్ ఖచ్చితంగా ఇలా ఉండాలి, లేదా మీ ఇష్టం ఇలా అయినా ఉండొచ్చు, లేదా ఇలా అయినా ఉండొచ్చు, ఇలా అయినా ఉండొచ్చు, లేదా ఇలా అయినా ఉండొచ్చు. బట్ ఇన్ దిస్ నైబర్హుడ్లోనే ఉండాలి సార్. అలా కాకుండా బయటికి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, దాని యొక్క గ్రాఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఇన్ దిస్ ఓపెన్ బార్. ఓకే సార్. Any other doubts?